Good afternoon, everyone. I'm audible. Yes, sir. Yeah, biostatistics I'm teaching today. So in the biostatistics, there are what's the random variable, discrete random variable, and continuous random variable, and a line graph, bar graph, pie graph, frequency curve, and a polygon, and histogram, and the biostatistics. The first unit, the measure of central tendency, that the mean, median, mode, and the measures of dispersions, variance, standard deviation, and standard error. The test of significance, null hypothesis, and alternative hypothesis, and chi-square test. Student tested application of biostatistics we can learn. The probability of concept, probability distribution, binomial Poisson. This one in the unit we can learn. So I'm not going to the history. Uh, the types of the statistics, that it's associated with the derivation development of the various formulas used in computing different measures. Descriptive statistics means the study of the statistical procedures we are taking here deal with the collections. What is meaning of deal with the collection, organization, graphical representation? The data will be collected in the primary. The data will be collected wherever we can. It is a raw data or any data we can collect. And the raw data we can collect the ascending to descending or descending to ascending. We are collecting the data in our collections of the organization or graphical or so. What they will we have to do graphical data we have to prepare and histogram also prepare, pie chart also prepare. And so graphical representation, processing, summarization of the data. So comprehensive, there are two types of descriptive statistics here. So one descriptive statistics here is the measure of central tendency. So what is the measure of central tendency? Mean and average. Average, mean. Average means that mean means suppose a line given 10, 22, 30, 40, 45. Suppose 10 numbers given. So suppose we had 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 by 10 by 10. So 9 numbers given 9 by 9. Hello? Ah, sir. Are you listening? Okay. That is. So average mean, median means. So what is the center point? Center point. Mode is the what is the highest value you can learn in that way. So what is the measure of spread here? Range. What is the range? Suppose the highest value minus lowest value is the range. Highest value minus lowest value is the range here. The variance also we can take the variance and also standard deviation sigma also we can learn in this biostatistics. So therefore, statistical procedure which are used to be draw inference through conditions of the characteristics of the large population, studying attributes of some sample drawn from the population randomly. So applied statistics, it used the collection of data about economic, educational. Already I told, suppose sir is going on. So it is general statistics or applied statistics. Anyone is Yes, there? sir. Yes, sir. Now sir The, is going on. Sir is going on there. Special intensive okay. revision is going on. This is applied statistics. Why? Because the most of the people, most of the suppose in Telangana 4 across economic, education, and social and political matters. So it's a lot of matters. So we can call it as applied statistics. Am I Okay. correct or not? Ah, yes, sir. Social limits. The running things are comes under the applied statistics, sir. So your voice is not audible, sir.
The PDF is visible with you? Yes, sir. Okay. So అప్లైడ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఇప్పుడు సార్ ఉంది మన దగ్గర 4 కోట్ల మంది సార్. ఐ విల్ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు ఆర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, బోత్ లాంగ్వేజెస్. Any language is okay, sir. ఓకే. సో సార్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ అ పొలిటికల్ మ్యాటర్ అండ్ అప్లైడ్ ఎడ్యుకేషనల్. అంటే మనం డాటా తీసుకుంటాం, దాన్ని మనం పాపులేషన్ ఆఫ్ ద ఆస్పెక్ట్స్ లో హ్యూమన్ అండ్ పాపులేషన్ ఫాల్స్ ఇన్ ద కేటగిరీ వీ కెన్ టేక్ యాజ్ అప్లైడ్ స్టాటిస్టిక్స్. So predictive statistics means to make the prediction after analyzing the data available, known as the predictive statistics. So this is the, what's the meaning of sample? Tell me anyone. Any how many person? Okay, Lakshmi person and Lokeshwari is there. Very good. What is the meaning of sample? Tell me. Uh, Small amount of is taken from the large sheet, sir. That is sample. Sample means, suppose we can go to the any kirana shop, give the sample. So anyone, how the rice is there, give the sample. Two, three items they will give, two, three kernel rice and another thing, another rice, another. They will give a sample. See here, sample is small group of subset in a statistical part. The population is selected, represent all the attributes. Entire population can be used as investigating properties. Researchers want to find some specific features for the population. పాపులేషన్ గురించి రాశారు, మనం ఏదంటే అది తీసుకోవచ్చు sample. If it is not possible, study if every single individual population, a few individuals from the population can be selected, draw conclusions from whole population. The sample may be random or non-random. నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను మిమ్మల్ని, మీకు అది తీసుకుంటే బియ్యం కానీ ఇంకేదైనా తీసుకుంటే ర్యాండమ్ గా కానీ తీసుకోవచ్చు, నాన్ ర్యాండమ్ గా కానీ తీసుకోవచ్చు. బట్ శాంపిల్ కి సంబంధించి మనం ఏదైనా ఒక శాంపిల్ తీసుకున్నప్పుడు దానిలో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీని తీసుకొని మనం చేస్తాం మనం. దెన్ ర్యాండమ్ ఆర్ సింపుల్ శాంపిల్, ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ సెలెక్టెడ్. ఎందుకంటే ర్యాండమ్ గా తీసుకున్నా, సింపుల్ శాంపిల్ గా తీసుకున్నా మన ఫ్యాక్టర్స్ చేస్తే మేబీ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. నో వన్ ఇన్ ద పాపులేషన్ ఫేవర్డ్ ఓవర్ అదర్స్ ఇన్ ద సెలెక్షన్ ప్రాసెస్. సో నాన్ ర్యాండమ్ ఆర్ బయాస్డ్. సో నాన్ ర్యాండమ్ మీన్స్, వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ నాన్ ర్యాండమ్ కాకుండా అసెండింగ్ లో కానీ డిసెండింగ్ లో కానీ తీసుకుంటాం. ఇట్ ఇస్ సింపుల్ డ్రాన్ పర్పస్, does not provide the equal opportunity to all members of the population being selected. What is unit? The smallest object of individual of the group can be investigated, the source of the information of what is the unit? Individuals, students, organizations, university, patients. This is all, this is separate colleges. This is called as one unit. Suppose the Dr. B.R. Ambedkar University, the botany department is one unit. The statistics department is one unit. Am I correct or not? Yes, sir. So that is called as a unit. So units are expressed in two ways: sampling units and during surveys, experimental units in during experiments. Sampling survey. Survey means now it is going on the survey. The parameters, the numerical property characteristics described to the population we are taking here. The many parameters, length, weight, color. There are different meaning in the methods involved in calculation of parameters. So treatment also you have to take it. What is meaning of data? Tell me. Naveen is there? Naveen, tell me what is meaning of data? We collect the information about any topic is data, sir. Exactly. Data means quantitative or qualitative. Quantitative or qualitative. Qualitative. What is the meaning of quantitative? Quantity means number, sir. It indicates the number. Qualitative? Quality means it is good or bad, excellent. No. Quantitative and qualitative is a difference between. It is in that statistical data means quantitative data, and qualitative data means the numbering of the figures and the running matter. So I will show in the next data how the qualitative and quantitative data the presented in analysis we can show here. What is variable? Variable is the characteristics of the being observed, measured, and everything is individual to another. So random variable means 2, 1, 2, 10 is the 2 is I am taking 2, pick up the 2 random variable and picking the 6 is a random variable.
So the measures in like one of the individual, another way, simple can be identified characters by which individual differ among themselves. What is accuracy? Tell me, anyone? Accuracy. The exact value. Exact. Only one are responding. Only no. Okay. It shows the closeness of the measured and computed value to the true value. What is precision? So see here, in repeated measurements of the same quality, generally precision leads to the accuracy. Precision means also it leads the accuracy. Non-parametric method. Statistical procedure that require assumption of form, probability distribution, which measurement come. These are called distribution method is chi-square frequency. These are the basic definitions you have to study. They will ask in the examinations, write the scope and application of biostatistics. So the scope of biostatistics is wide, encompasses various aspects of each practice, the field of biology and health sciences, some main areas of the biostatistics study design. So study design means the design of research studies. So the study of the design in botany, we can take the health trials that are health trials, including the clinical trials, determining the sample size, randomization method, to the statistical data and statistical power we are using in study design. Then data collection. Ensuring the data is collected accurately and efficient. How we can collect the data? Tell me. How we can collect the data? Three members is there, Lavanya and Naveen, Lakshmi Prasanna. Yes, yes, sir. How we can collect the data? Um, from our surroundings and Hmm? grow. Good. So data collection means suppose your botany department is there. Suppose 5,000 students is there. How many members assignments submitted? You don't know. A Google form creating. So they will submit. So you can know that how many members submitted or not. Am I correct or not? Yes, sir. Another Okay, thing, right. suppose 100 members is there. So you can identify in the WhatsApp group or anything you can the data collection you have to take very easily. Am I correct or not? So data collection is so more number is there. We can do the tally mark system or Google Form system or Survey of India collecting the census. Sir is there. Sir is going on through the online form. We are collecting and filling the form and we are submitting the same. So most of the people they are doing here. So less number of the strength is the data collection is very easy. The most wide strength is there. So many PhDs awarded in Usman University of Botany from 2000 to 2026. It should be easy or not? Yes. It should be easy or not? Yes, sir. So from 1997 from the beginning of the Usmania University till now, or from the inception of the Dr. B.R. Ambedkar Open Institute till now, the PhDs of the botany, we can't do that. So we can't. We have to ask the library, the secondary data. So we have to go the data and we can pick the data from there. So in the data collection, data analysis. To analyze the data, including descriptive statistics and the internal inferential statistics, also develop the test statistical will explain predict phenomena. See here, application of biostatistics. What is application of biostatistics? Biostatistics plays a key role designing the conducting of studies, biological research, analyzing data, help predicting the outcome of the communicating result. Information it is useful all the research biology, some of which are listed below. What is genetics? Tell me, what is the definition of The genetics? hereditary material transfer from one generation to other generation. Exactly. What Navina and Lakshmi Prasanna is not there? Yeah, we are there, sir. You are understanding? Yes, sir. Okay. It is interactive session, then only you can understand, please. Okay, sir. The birth genetics is based on the statistical used by, you know, the Grover Mandal, you know that? Yeah, yes, sir. He's the father of Yes. genetics. Father of genetics is Gregor Mandel. He has analyzed the results of how many, what is the F1 and F2? F1 is the first generation, sir. F2 is second generation. Not F3 is The not there.
Yes, sir. F3 is also there. F4, The next generation should give that name, sir. Drager Mendel, how many generations told? He told only for F1 and F2 generation. Exactly. But in genetics, different F2 and the continuous also we are taking. So in the continuation also we can take chi-square test using the relation between observed and expected frequency. Observed, right? What means observed? The given data is observed frequency. What we have taken the data and suppose 1000 మంది ఉన్నారు అనుకోండి అబ్జర్వ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎంత రావాలి 1000 రావాలి కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ Yes, sir. so so expected data observed data is should be the same expect by phenotype. Statistical data is also analyzed generic data, including identifying generation variants associated with the disease, developing the models and predicting disease risk based on the genetic information. In medicine, useful evaluation, new drugs, medical devices, diagnostics, treatment, protocol, clinical trials, biostrategy essential for evidence based on medicine and public health, planning through techniques and health surveys. So resource of epidemiology, community medicine, clinical research, agricultural forest, ecology and environment, pharmacology, all these are included in biostatistics and scope of the biostatistics. But beyond clinical and public health domain, the scope expand the pharmaceutical and biotech industries for research and development. Apart from that, many academic disciplines such as genetics, physiology, nutrition, microbiology utilize biostatistical techniques as well. The screen is visible. Yes, sir. PDF స్క్రీన్ కనబడుతుందా మీకు కనబడుతుందా ఇది Yes, sir. Yes, sir. యా డాటా ఇప్పుడు పాయింట్ లోకి వచ్చాం డాటా సో వాట్ ఈస్ డాటా what is data so data means biostatistics plays a critical role just a minute biostatistics is a critical role collection of the data. So data can be derived systemic observation and measurement, which is can be collected through research and any other method. It contains a collection of numbers. Already I told numbers and తీసుకుంటాం attributes, characteristics, image, others, surveys, samplings. The data is arranged in a organized manner from the information. The scientific records, results, and observations and experiments. Experiments also is collected of the data. What is the experiment? Sources of the data. Experiments, surveys, and records as per your one. There are two sources is primary and secondary. What is primary? The two sources of the data is primary data and secondary data. Anyone tell me what is the primary data? First collected data, sir. First collected data. ఎక్కడ కలెక్ట్ చేస్తాం దాన్ని మనం In statistics, I think in సపోజ్ well, బాటనీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంతమంది జాయిన్ అయినారు ఎంఎస్సి ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తామంటే మీ హెచ్ఓడి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు దట్ ఇస్ ద ప్రైమరీ డేటా అవునా కాదా yes, sir. ఎగ్జామినేషన్స్ వస్తాయి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అది ప్రైమరీ డేటానా సెకండరీ డేటానా That is also primary. పీసెస్ రాస్తాం అది ప్రైమరీ డేటానా సెకండరీ డేటానా That at most final it come out means that is the secondary, sir. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము
ప్రైమరీ డేటా వస్తే డైరెక్ట్ గా తీసేసుకున్నాం. సెకండరీ డేటా వస్తే మనం ఏం చేస్తాము, వెన్ వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద సెకండరీ డేటా, ఇట్ ఈస్ జెన్యూన్ ఆర్ నాట్, వీ కెన్ చెకింగ్ హియర్. See here experiments. Data is collected from the experiments with a specific objective. The data is compiled, the analysis and conclusions. The data is available where scientific workers through the papers published or scientific journals. Suppose మనం రీసెర్చ్ పేపర్స్ రాస్తాం, అది ప్రైమరీ డేటానా సెకండరీ డేటానా? 8 మంది ఉన్నారు క్లాస్ లో, సెకండరీ డేటా సార్. అందరూ రెస్పాండ్. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్, దెన్ ఓన్లీ ద క్లాస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు యూ. సెకండరీ డేటా అయితే అప్పుడు పేపర్ ఓకేనా అమ్మాయి? The at Yes, most sir. final coming data is the secondary data, sir. The secondary data we are taking we are analyzing, or outrightly we are putting the data? We are analyzing. Analyzing data, sir. Yes, Analyzing we are data. analyzing the data. నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా, ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే ఆ పాయింట్స్ మీకు కొద్దిగా రాకపోయినా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబరైజ్ అండ్ రైట్ ఇట్. ఓకే, so that is the data we are writing here. The publisher of the specific surveys. Surveys are carried out to collect the data generally in medical biostatistics, epidemiological studies, incidents of diseases, develop warning system to create nation. So collection of data, already I told you, primary and secondary data. The area of the data collected the first time. The investigator specific for the primary data. Pure the sense of no statistical aberration performed on them. They are the original. An example primary data is the census of India. Correct or not? Yes. Yes, sir. Secondary data that are the sourced from original collections. This kind of data is already being collected. Some researchers in the past of available, either is published or unpublished, information available in the government of India, institution websites, finance department, repositories, books, journals, publication, thesis. Correct? Or? Yes, sir. Are you understanding, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Understand. ఒక్కరైతే చెప్తున్నారు, 8 మంది ఉన్నారు, మరి ఎవరు మాట్లాడుతున్నా? ఐఎమ్ డాక్టర్ కే విజయ్ కుమార్, హెడ్ ఇన్ఛార్జ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్, అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ. స్టాటిస్టిక్స్ పార్ట్ చెప్పడానికి నేను తీసుకున్న ఈ క్లాస్. So today everyone has the school, sir. Yes, sir. That's why no one is joining in the class, sir. Okay, no problem. So variables. What is variables? So what is variables means variables or the characteristics or attributes then observing, measuring and recording the data. But data types are there. The variable many characteristics, number or quantity measured and count. The example for variables age, sex, heights, weights, business income, or any we can take that the capital expenditure clause and color and vehicle. We can take that car ఉందనుకోండి, అప్పుడు దానికి సంబంధించిన కలరు, వెహికల్ టైప్, అలా దేనికి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ ఆఫ్ డాటా టైప్ జనరల్లీ క్లాసిఫైడ్. See here, the variables data generally classified qualitative and quantitative data. ఇంతకుముందు మీరు నన్ను అడిగారు ఏదో క్వాలిటేటివ్ అంటే క్వాంటిటేటివ్ అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, qualitative data, it is also as categorical data. Suggest qualitative data as features of the data represent some characteristics or attributes. Data is not depicted as a numerical terms, cannot be computed or calculated. అర్థం చెప్తారండి నాకు? That is not quality is not calculated, sir. But data on attributes such on intelligence, honesty, wisdom, cleanness, creativity, abstract. The quality data is further categorized is two categories. One is nominal data, one is ordinary data and binomial data. See here. Suppose the synonyms with the categorical data is assigned names or categories based on the presence of the character without ranking the between categories. The nominal variables are organized into more than two categories. Particular order, for example, housing type, single family home, tiny home. For example, patients are categories, gender, male and female. Religion as Hindu, Muslim, Christian. This is as qualitative data, nominal data. Now you are understood, I think, Navina. Yes, sir. So this is qualitative data. And ordinal data. Ordinal data means the type of is expressed so scores of ranks. 100 వచ్చింది, 90 చైతన్యలో 1 1 1 2 2 2 అలా అంటాడే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెయిన్ may be classified as mild, moderate, and so the order between the three goddess of plane. The data is collected is ordinal.
So suppose I told mild 1, moderate 2, server 3. The natural category since the data can be ranked. So top 1 rank వచ్చిన వాళ్ళు, top 10 rank వచ్చిన వాళ్ళు, top 2, 3 వచ్చిన వాళ్ళు రాస్తాం. There is ordinal data, then binomial data. The most important data is binomial data. The data showing is the two possible outcomes and is binary data. What is the binary data? అందులో ఏమిటో It is binary data అంటే computer నెంబర్స్ language. ఉన్నాయి. అమ్మ Computer language. It is having 0 and 0, 1. 1. Only 0, 1. binary 0, 1. data means 0, 1 with only two categories such as male, female, red or blue. For example, outcome cancer, maybe death or survival. That తీసుకుంటుంది ఆ dataని. So it is called as binomial data. What is quantitative data? Suppose we can discuss with quantitative data here. So quantitative, it is also known the numerical data can be measured or countable. Countable data can be numerically represented and calculations can be performed. The represented numbers and variables also ratio, percentage, more, or etc. The data type is to represent the height, weight, length, and etc. Qualitative data is for the classified two categories, discrete and continuous. Anyone tell me what is discrete data? Discrete data and Discrete limited data. data, na unlimited data. Na? Height of the students. That is limited, sir. Exactly. Discrete means ఎక్కడో దగ్గర క్లోజ్ అవుతుంది. Continuous అంటే Okay. infinity. So the data can only certain specific values, single value or a range of the value. Discrete data countable and have the values can be counted. Whole numbers. Height of a student in a class. 30 మంది ఉంటారు కనుక్కుంటాం. Marks of the student. A usual representative being this one. Continuous data see here. Continuous data is the data represent the data in continuous range. It is measurable and the variable is the data can have any value between the range of the data between certain the range and the highest and lowest values. Temperature in range. Unlimited or limited? It range also it's limited, sir. Amma? Range means limited, sir. In between. Temperature range. హైదరాబాద్ టెంపరేచర్ ఒక రేంజ్ లో ఉంటది. కోల్కతాలో Okay. టెంపరేచర్ ఓ రేంజ్ లో ఉంటది. ఢిల్లీలో టెంపరేచర్ ఒక రేంజ్ లో ఉంటది. ఢాకాల టెంపరేచర్ ఒక రేంజ్ లో ఉంటది. అప్పుడు మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం కనుగొనగలమా మనం? No, sir. అప్పుడు కంటిన్యూషన్ అవుతుందా కదా? Okay. There is continuation. సాలరీ రేంజ్ ఆఫ్ వర్కర్స్. రెగ్యులర్ ఉంటాడు, పార్ట్ టైం ఉంటాడు, అవుట్ సోర్సింగ్ ఉంటాడా ఉండడా? Yes, sir. అందులో జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉంటాడు, సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఉంటాడు, కాంట్రాక్ట్ టీచర్ ఉంటాడు, రెగ్యులర్ టీచర్ ఉంటాడా ఉండడా? సో సాలరీ రేంజ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కష్టం. ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ డాటా. ద హైట్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ ఇండియాలో అందరికి అనుకోవాలంటే కష్టమా కాదా? ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ డాటా. ఇట్ కంటిన్యూస్ డాటా టాబ్యులేటెడ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అది కూడా కష్టమే. ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ డాటా. దే కెన్ బి గ్రాఫికలీ రిప్రజెంట్ యూజింగ్ హిస్టోగ్రామ్స్. కొన్ని కోట్లలో ఉంటుంది కాబట్టి మనం కంటిన్యూస్ డాటాని హిస్టోగ్రామ్ లో చూపిస్తాం. అర్థమైందా? ఇప్పుడు దాకా ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయి? మిమ్మల్ని అడిగేది అందరినీ. No, sir. But statistics is the first time you are listening, sir. జస్ట్ ఏ మినిట్ అన్నా. ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్? మిమ్మల్నేనండి. ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? Up to now, okay, sir. We are understand, sir. ఓకే ఆర్ గుడ్? Good, sir. Good, sir. అర్థం కావాలి మీకు. నా ఉద్దేశం అది. మీకు గుడ్ అన్నా ఎక్సలెంట్ అన్నా నాకు ప్రాబ్లం లేదు. మీరు రాసేవాళ్ళు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ శాంప్లింగ్ మెథడ్స్. సో there are sampling method, random or probability sampling. What is random? It is a sampling technique where where a researcher select a few criteria, chooses members of population randomly. All the members have been equal opportunity to participate in the sample with the selection parameter. It is unbiased or non preferential sampling, random sample, because the larger sample, less the validation characteristics from one sample to other. There are the 4 types of random sampling. Simple random sampling, SRS. See here what is simple random sampling. Just you have to find out మీరు botany students got నేను depth పోవట్లేదు. It is one of the best probability sampling techniques that helps us saving the time and resources.
reliable method of obtaining information where every single member of the population chosen randomly. ఎక్కడన్నా సింగిల్ మెంబర్ ని మనం ర్యాండమ్ గా చూస్ చేస్తే merely by chance each and individual same probability being chosen as part of same. For example, simple random sampling. వారు ఆర్గనైజేషన్ లో 250 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. The employees will be selected picking the chits out of bowl so that everyone have equal opportunity to being selected. 250 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 500 మెంబర్స్ ఉన్నారు, మనం చేయగలుగుతాం. ఏ లాట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఉన్నారు, మనం దాని సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంపిలింగ్ లో we did not do that one. Cluster sampling. Cluster sampling means it's a major is researcher divide into the entire population into sections. The cluster representing population. Clusters are identified including a sample based on demography. What is the meaning of demography? Demographic. It is, sir, like a demo, sir. No. It is a demographic parameter means ఇప్పుడు సర్ ఉంది 2002లో ఎవడు వేసాడు, 2005లో ఎవడు తీసుకున్నాడు, 2014లో ఎవరున్నారు, 2026. సో ద డెమోగ్రఫీ లైక్ ఏజ్, సెక్స్, లొకేషన్, దిస్ మేక్స్ అ వెరీ సింపుల్ సర్వే క్రియేట్ డిరైవ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ద ఫీడ్. క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ అంటే మనకు సమ్ 19 ఇయర్స్ నుంచి 18 ఇయర్స్ నుంచి ఎట్లయితే ఇస్తారో అట్లనే మనం దానికి సంబంధించి అప్పుడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు డాటా తీసుకున్నాము. సో ఒక్కొక్క దగ్గర తీసుకున్నట్టుగా, లేదంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎంఎస్సి బాటనీ ఉంది. సో బాటనీ అంటే ఏం చేయాలి, బిఎస్సిలో బాటనీ చేసి ఉండాలి, బయోటెక్నాలజీ చేస్తే వాడికి ఉండదు. సో మనం ఆ డయాగ్రమెటిక్ పారామీటర్ తీసుకున్న వాడికి మనం సీట్ ఇస్తాం, అవునా కదా? Yes, sir. So for example, suppose the government of India wishes evaluate the literacy rate divided into cluster based, like in Telangana, Madhya Pradesh, UP, Kerala. The conducting survey will more effective. The results will be organized into states, provide insightful data. Correct or not? Yes, sir. Systematic sampling. What is the systematic sampling? In this, the researchers choose the sample numbers. A population of regular intervals requires the selecting starting about the point sample that can be required at regular intervals. Sampling method, predefined range, sampling technique, at least consuming, for example, a research intent collective system sampling of 500 people of 500 అంటే మనం 5,000 మందిలో 500 శాంపిల్ తీసుకుంటున్నాను. సో ద 10th ఇండివిజువల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద శాంపిల్ టోటల్ పాపులేషన్ బై టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ సైజ్ దట్ ఈస్ 5,000 by 500 is equal to 10. Then stratified random sampling. What is stratified random sampling? This is a method of which the researcher divides the population into two smaller groups. Don't overlap, but represent the entire population. While sampling, these groups can be organized. They will create a strata likes than 20 lakhs rupees 20,000 to 21,000 to 50,000 to 51,000. అంటే మనం మామూలుగా సిస్టమేటిక్ శాంపిలింగ్ తీసుకుంటే 5,000 500 శాంపిల్ తీసుకుంటాం. స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంపిల్ తీసుకుంటే రీసెర్చర్ లుకింగ్ అనలైజ్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ స్ట్రాటా లైక్స్ లెస్ దాన్ 20,000 నుంచి 21,000, 50,000 నుంచి 51,000, అక్కడ మల్టిపుల్ ఎక్కువ తీసుకుంటాడు. సో దిట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. నాన్ ర్యాండమ్ అండ్ నాన్ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్. This is you have to study. This is you have to study convenience sampling, judgmental purpose sampling, snowball sampling. Snowball sampling lo మనం మెడికల్ లో సర్వేయింగ్ లో గ్యాదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ HIV/AIDS quota sampling you have to study. Then graphical representation of the data. How we have to take the graphical representation of the data. So graphical representation data. So in the graphical representation data, advantage of graphical representation. ఈ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్తారా మీరు, మొక్కలు అవన్నీ ఇస్తారు కదా, వాట్ ఇస్ అడ్వాంటేజ్? What, sir? అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ గీయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? It is increasing based on data. We are taking graphs, sir. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ లక్షలలో ఉందనుకోండి, వరి పండిస్తున్నారు కొన్ని లక్షల్లో పండిస్తారు, మనం దాన్ని చేయలేం. దాన్ని మనం ఏం చేస్తాము, వీఆర్ టేకింగ్ ద బార్ గ్రాఫ్, అవునా కాదా? Yes, sir. The graphs help to understand the data or information is even no idea about it. It makes easy to compare the data in different time period. 2002 ఎంత పండించినాడు, 2003 ఎంత పండించినాడు,
2004 ఎంతమంది ఇచ్చినారు? ఆమె కరెక్ట్ అన్నట్టు 2003, 4, 5, 6. సపోజ్ 10 Yes, years sir. data తీసుకుంటే we can by giving the bar graph or line graph, we are taking the data and we are in the different kinds of we are taking it. So save the lot of time in understanding the data. It is mainly used to statistic determine the mean, median, mode, different data interpolation of explanation of the data. And line graph, frequency polygon, bar graph, histogram, pie chart, and pictogram. So that these six I will tell you. What is a what is a line graph? Line graph means line graph, it is also called as a line charts are used to representative quantitative. చెప్పండి మళ్ళీ నాకు, what is meaning of quantitative data? Wanted. It is indicated with numbering, sir. అమ్మా చెప్పండి. Quantity. Quantitative line data graph. covered as Yeah, listening, indicated please tell me. with number or years. It is comes under the quantity mark. Yeah, Quantity, sir. over a specific subject or specific time interval, all the dots or points are converted by line. So the important features of the line graph is graphical representation of the changes have been occurred over a given period of time. Horizontal axis, x-axis, and the y-axis. X-axis usually time period, and y-axis will take the specific thing on the item. Line graph can be plotted using several points. Plot చేస్తాను, చూపిస్తాను ఇప్పుడు అది. Line graph helps to analyze the trend, whether the quantity in the xy axis increasing, decreasing over the period of a time. The slope of the most important observation represent how step align and helps the comparing the magnitude, the change between the two consecutive points in the graph. Example ఇచ్చాడు, the steeper of the slope greater than is change in the magnitude between the advantages, disadvantage. ఈ గ్రాఫ్ కనబడుతుందా మీకు? Yes, sir. కొంచెం పెద్దగా కనబడుతుందా? Yes, sir. Jan, చూడండి, జనవరిలో 70, ఫిబ్రవరిలో 74 అనుకోండి, అండ్ పెరుగుతూ వచ్చింది చూసారా? Okay. ఇప్పుడు దేనికి సంబంధించి తీసుకున్నాడు ఇది గ్రాఫ్ అనేది చూసాం. కామన్, ఇట్ ఈస్ అ కామన్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ చార్ట్స్ బికాస్ సింపుల్ అండర్స్టాండ్. ప్లాటింగ్ మెనీ, చూడండి యావరేజ్ హై టెంపరేచర్ చూసారా? చూడండి ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై పోయింది, తగ్గుతూ వస్తుంది చూసారా టెంపరేచర్. అంటే ఏంటంటే టెంపరేచర్ ఇక్కడ యావరేజ్ ఎంత, జనవరిలో యావరేజ్ ఎంత ఉంది, ఫిబ్రవరిలో ఎంత, మార్చిలో ఎంత ఉంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లైన్ గ్రాఫ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ line graph. What is frequency polygon? So frequency polygon means it is statistic, is a graph that displays the distribution of the continuous data. Continuous data untene polygon vaadtam manam, discrete data ku vaadam. It aims usually represent a group of consistent data. Plotting means dot చేస్తాం, అక్కడ మనం ప్లాట్ చేస్తాం, ఐడెంటిఫై చేస్తాం. జనవరిలో 70 ఉంది, ఫిబ్రవరిలో 74 ఉంది, అప్పుడు ప్లాట్ చేస్తాం. It aims to visually represent a group of consistent of data, plotting the frequency of each interval and the vertical axis in the midpoint of each interval on the horizontal axis. It is almost identical to histogram. While a histogram is a graph with rectangular bars, with space and frequency polygon graph is a line graph. Frequency polygons can also drawn independently without drawing histograms. Overall data distribution island in the frequency of polygon. Student, a frequency for showing that daily maximum temperature in April 27వ తారీఖు నాడు ఎంత ఉంది, 28, 29, 30 టెంపరేచర్ ఏం గీశాడు? ఇగో ఇది టెంపరేచర్ పాయింట్. 4 డిగ్రీలు, 6 డిగ్రీలు, ఇగో ఇక్కడ 5 డిగ్రీలు, ఇక్కడ 4 డిగ్రీలు, ఇక్కడ 7 డిగ్రీలు, మళ్ళీ ఇక్కడ 3 డిగ్రీలు, ఇక్కడ 1 డిగ్రీ. కనిపించిందా? ఇంతకుముందు ఏం చేసాము మనము? జస్ట్ increasing the data. I'm visible my. సో లైన్ గ్రాఫ్ అంటే ఇలా గీసాం, కనబడుతుందా? లైన్ గ్రాఫ్ అంటే ఇలా గీసాం.
అంటే నేను ఫింగర్ తో చూపిస్తాను, ఇలా కనబడుతుందా? Yes. సో ఇదేం చేస్తాము, పెన్సిల్ స్కేల్ తో అటాచ్ చేసి గీస్తాం దీన్ని. ఆ పాయింట్ టు పాయింట్ మనం ఏం చేస్తాము, ఆ 0 టు ఆ బాక్స్ కి పాయింట్ చేస్తాం. చూడండి, జస్ట్ మినిట్, ఐ విల్ షో దట్ అనవేటివ్. ఈ పాయింట్ కి పాయింట్ అనౌట్ చేస్తాం. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, 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 ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి. అంటే మనం దేని దానికి మనం స్కేల్ అవుట్ చేస్తాం. అర్థమైందా? Yes, sir. సో దిస్ ఈస్ వన్ అదర్ one here. Just a minute. So next advantages is to interpret, highlight the patterns and trends, hence the allocation comparison, useful displaying and largest database which can be grouped to intervals may not be suitable for small data. చిన్నవాడికి అవసరమా అండి? ఇది అవసరం లేదు, మనం చేసుకోవచ్చు ఆటోమేటిక్. అవునా? Yes, sir. ఎప్పుడు కూడా బారు లైన్ ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్ గా వాడాలి, డిస్క్రీట్ కి వాడకూడదు. వి డిడ్ నాట్ యూస్ ఫర్ డిస్క్రీట్, విల్ యూస్ ఫర్ కంటిన్యూస్. దిస్ ఈస్ యూజువల్లీ రిపీట్స్ రిప్రజెంట్ ద కంటిన్యూస్ డేటా, మేకింగ్ ద unsuitable for discrete data. Bar graphs. Bar graphs or bar charts is one of the means of the data handling in statistics. The pictorial representation of the grouped in the form of vectorial, vertical and horizontal rectangular bars, where the length of the bars are equivalent to the measure of the data known as graphs or bar charts. The major attributes bar graphs are there. ఇది మీరు చదువుకోండి, డౌట్ ఉంటే రేపు అడగండి, ఎందుకంటే టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి. సో టైప్స్ ఆఫ్ బార్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ వర్టికల్ బార్ అండ్ హారిజంటల్ బార్. వెన్ ద vertical bar, when the grouped data represented vertical in a graph or with the chart help of the bars, where the bars denote measure of the data, such graphs are called vertical. Where the bars denote the measure of the data, graphs are vertical bar. The data is represented along with the y-axis and the height of the bars show the values. Horizontal are also given here, grouped for bar graphs, stacked for bar graph. చూడండి ఇక్కడ చూడండి. వర్టికల్ చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్, గ్రేడ్స్ 65 ఎంత వచ్చింది. ఇది 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 వర్టికల్ బార్ గ్రాఫ్, ఇది హారిజంటల్ బార్ గ్రాఫ్. గ్రూప్ చూస్తున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. ఇది వర్టికల్, ఇది ఏమో స్టూడెంట్ కు గ్రేడ్స్ కి సంబంధించి. ఇది నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, ఇది నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, ఇది మంత్. ఏ మంత్ లో ఏ స్టూడెంట్ డాటా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఏప్రిల్లో 100, మార్చిలో 250, ఫిబ్రవరిలో 300 ఇలా రాస్తాం. అవునా? గ్రూప్, ఇది ఒక గ్రూప్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇది హైయెస్ట్ డిగ్రీ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఎంత, పర్సంటేజ్ ఎంత. ఇది స్టాక్డ్ బార్ గ్రాఫ్, అంటే ఇందులోనే 3 రకాలైన మే, జూన్, జూలై. ఇందులోనే ఇక్కడ బ్లూ రాశాడు, బ్లూ, ఆరెంజ్, ఎల్లో. ఈ మూడు తీసుకుని బ్లూ, ఆరెంజ్, ఎల్లో, ఈ పై దానికి కిందకి స్టాక్డ్ చార్ట్ టెంప్లెట్ వేసాడు. అర్థమైందండి? హారిజంటల్ బారిగ్రాఫ్ తీసుకుని ఇక్కడ స్టేక్డ్ చార్ట్ టెంప్లెట్ గా చేసాం మనం దాన్ని. మార్చ్, ఇక్కడ కింద రాసాం మార్చ్, మే, జూన్, జూలై. ఇక్కడ మా ఏప్రిల్, మార్చ్, ఏప్రిల్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్ తీసుకుని ఇక్కడ మే, జూన్, జూలై తీసుకున్నాం. దీని కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని స్టాక్డ్ చార్ట్ టెంప్లెట్ వేసాం ఇది. ఓకే. Okay, sir. This is the properties of bar graph. All the bar graphs should be have a common base. Each column in the bar graph should be have an equal width. The height of the bar should be corresponding to the value. The distance between each bar should be the same. So advantage, bar graph summarize the large data. Large set of data is a simple visual form. అంటే మనం పెద్ద డాటా తీసుకుంటే మనం బార్ గ్రాఫ్ వేస్తే ఇలా తెలిసిపోతుంది. ఇగో ఇలా చూపిస్తుంది నేను, ఇలా ఇగో ఈ బార్ లో వేస్తే తెలిసిపోతుంది మనకు. లార్జ్ డాటా వేస్తే, లార్జ్ ఇక్కడ రావట్లేదు. లార్జ్ డాటా వేస్తే ఇలా కనబడుతుంది. అవునా? లార్జ్ డాటా వేస్తే అలా కనబడుతుంది. సో ఇగో స్కిల్డ్ అయితే ఇలా కనబడుతుంది. ఇగో ఇది గ్రూప్ అయితే ఇలా కనబడుతుంది. తీసేస్తున్నా ఇది, నేను ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్ వన్. జస్ట్
Advantage of bar graph. Bar graph summarize the large set data in simple visual form. It displays the each category data and frequency distribution. It clarifies the trend of the data better than the table. అంటే డాటా అనేది టేబుల్ కంటే బాగా వేయగలుగుతాం ఇందులో. సమ్ టైమ్స్ డిసడ్వాంటేజెస్ ద బార్ గ్రాఫ్ ఫెయిల్స్ టు రిలీవ్ ద ప్యాటర్న్ కాజ్ ఎఫెక్ట్స్. ఇట్ కెన్ బి ఈజీలీ మ్యానిపులేట్ ఇల్ ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్. సపోజ్ మనం ఏదన్నా గూగుల్ ఫామ్ లో పెట్టామనుకో, అది కరెక్టా రాగా మనకు తెలుస్తుందా? తెలియదు కదా. డాక్యుమెంట్ పెట్టినప్పుడే తెలుస్తుంది, అవునా? Yes, sir. అప్పుడు మనం వాడు ఇచ్చిన డేటాను తీసుకుని డేటా చేస్తాం. అది డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ బార్ చార్ట్ అంటున్నాడు. మనకు సంబంధం లేదు, వాడు ఇచ్చిన డేటాతో మనం వేయడమే మనకు సంబంధించిన పని. హిస్టోగ్రామ్. Histogram, a graphical representation of a group frequency distribution with continuous classes. Histogram is represented by a set of rectangles adjacent to each other, where each part represents a kind of data. The heights of the rectangles is proportional to corresponding frequencies and similar classes. Different classes, the heights will be proportional to corresponding frequency densities we are taking here. The properties of histogram, the data should be numerical. Compulsory numerical గానే ఉండాలి, నెంబర్ లో ఉండాలి. Histogram is used to check the shape of the data distribution. Used to check whether the process the changes from one period to another. Used to determine whether the output different when it or two more or process. So see here, histogram. చూస్తారండి histogram? Between bar chart, ఇది బార్ గ్రాఫ్, ఇది histogram. ఏం తేడా ఉందో చెప్తారా నాకు? In Instagram, there is no gaps. బార్ గ్రాఫ్ లో ఏం చేశాడు? క్లాస్ 5, క్లాస్ 6, క్లాస్ 7, క్లాస్ 8, క్లాస్ 9 సపరేట్ గా తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ అన్ని కలిసిపోయాయి, అవునా? Yes. That is a difference between bar and histogram. So types of histogram: uniform histogram, symmetric histogram, bimodal histogram, property histogram. So uniform histogram is uniform distribution. It reveals the number of classes too small, and each class the number of elements it may resolve. It may involve distribution that several peaks. Bimodal also here, two peaks. The bimodality accrues the data of the observation. Two different kinds of individual or combined groups we are taking here. The centers of the two separate histograms while it the both the symmetric ante. Symmetry means is equal. The bell-shaped histogram. When the vertical line down center of the histogram, the two sides of the identical in size and shape, the histogram is said to be symmetric. So the diagram is perfectly symmetric in the right of the portion. The image similar to the left of left to right similar ga untundi. The symmetric histogram, then probability histogram also. See here, histogram. See that histogram. Okay, symmetric is. చూసారా? ఇట్లా ఉంటుంది. సిమెట్రిక్ హిస్టోగ్రామ్ అయినా ప్రాబబిలిటీ హిస్టోగ్రామ్ అయినా this is histograms is probabilistic histogram. Advantages is it provides a visual representation of the distribution of the data, making it easier to understand and interpret of the overall pattern. It reveals patterns, trends, and the characters of the data. Multiple histograms can be easily compared, allowing visual comparison between the data sets. ఇవన్నీ మనం అంటే ఏం రాస్తాము? అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? మనకు ఇచ్చినటువంటి డాటాను ల్యాక్స్ లో ఇస్తే, కంటిన్యూస్ డాటాలో ఇస్తే మనకు డాటా అనేది అడ్వాంటేజ్, మనకు గీయడం అనేది అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. సో మల్టిపుల్ హిస్టోగ్రామ్స్ ఆల్సో కంపేర్డ్ అలాంగ్ ద విజువల్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ డాటా సెట్స్. ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ, మీన్, మీడియన్, మోడ్. We are also taking the spread, variance, standard deviation also. We can take unusual values also. We are taking here, identify the data points that significantly deviate from majority. This is a disadvantage. We know histograms are mostly suitable for grouped data. For discrete data is not useful for the distinct values. The graphs between histogram may not accurately represent true data. What is meaning of pie chart? Pie chart, అగ్రికల్చర్ చేశారనుకోండి, వరి 30% పండించినాడు, గోధుమలకు 30% పండించినాడు, ఇంకేదో పంట జొన్నలు ఏదో 60% పండించినాడు. పై చార్ట్ ఏం చేస్తాం? రౌండ్ వేస్తాం. రౌండ్ వేసి మనం కనుక్కుంటాం దాన్ని. సో పై చార్ట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సర్కిల్ చార్ట్. The pie chart known as circle chart. So dividing the circle statistical graph into sector, section, and illustrate numerical numbers. Each sector denotes the part of whole. Pie chart works the best of the comparison of the data formula. చూడండి, చెప్పానా? ఇదేనా? Yes, sir. Pie chart. దిస్ ఇస్ పై చార్ట్. మనం మొత్తం 100% ఉంది. 100%లో 15%, 15% ఒకటి, 33% ఒకటి, 13% ఒకటి, 27% ఒకటి, 8% ఒకటి,
ఎలా చేయాలి డాటాని? గివెన్ డాటా బై టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ డాటా ఇంటూ 360 degrees. సపోజ్ మనకి ఇచ్చిన వాళ్ళు డాటా మొత్తం డాటాని ఇప్పుడు సపోజ్ 30% పండించినాడు అనుకోండి, మరి 30 టోటల్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చినాడు చూడాలి. 30/500 అనుకోండి, 30/500 ఇంటూ 360. అప్పుడు ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తే అంత పర్సెంటేజ్ ఇందుకు గ్రాఫ్ లో రాస్తాం. అర్థమైందా? This is called pie chart. So a pie chart can be used to represent relative size of variety of data. The types of houses, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK. Within the business also we can took here. Disadvantages is, you know, that easy to understand. Data can be represented visually fraction of part of a whole. Provides the data comparison with the audience in the class. Immediate analysis or quickly understand information. It becomes less effective or two may pieces of the data used as the chart only represents the data set మాత్రమే డిసడ్వాంటేజ్ మనకు కనబడుతుంది. ఇది చూడండి, పిక్టోగ్రాఫ్ చూసారు. ఇదేంటి? పిక్చర్ వైజ్ రెయిన్ఫాల్ బెంగళూరులో ఎలా ఉంది, చెన్నైలో ఎలా ఉంది, ఢిల్లీలో ఎలా ఉంది, కోల్కతాలో ఎలా ఉంది. పిక్టోగ్రాఫ్ అంటే రెయిన్ ఫాల్ సంబంధించి ఇచ్చాడు. పిక్టోగ్రాఫ్ ఇస్ మెథడ్ ఆఫ్ రిప్రజెంట్ డాటా యూజింగ్ ఇమేజెస్ వాటి చేస్తాం. అది ద పిక్టోగ్రాఫ్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ పిక్టోరియల్ చార్ట్. The pictorial chart, pictogram chart, each image in the pictogram represent certain things. In other words, pictographs define the frequency of the data using our symbols. The pictograms are extremely represent the statistical data. Keys are used, the symbol, where using symbols or images should be the same. Data collect చేస్తాం, సింబల్స్ ఆర్ ఇమేజెస్ పిక్చర్ చేసి మనం పిక్చర్స్ ఇంతకు ముందు ఏమో హిస్టోగ్రామ్ లో అక్కడ మనం చేసాం, ఇక్కడ ఓన్లీ పిక్చర్స్ మాత్రమే, ఇమేజ్ మాత్రమే పెడతాం. అసైన్ కి విచ్ డినోట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద డాటా టూ హై, then draw the pictograph. While the making a pictograph, use columns and represent the category data. మనము బార్ గ్రాఫ్ లో చేస్తాం. బార్ గ్రాఫ్ లో చేసినట్టే బార్ గ్రాఫ్ లో ఏమో లైన్స్ కొట్టి గీతలు గీస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఇమేజెస్ పెడతాం. ఇక్కడ ఏం పెడతాం? ఇమేజెస్ పెడతాం. ఫైనల్ ద పిక్టోగ్రాఫ్ విల్ బి రెడ్. అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ ఆల్సో. డిసడ్వాంటేజ్ అంటే నాట్ యూస్ఫుల్ లార్జ్ డాటా, పెద్ద డాటా చేయలేము, చిన్న డాటాకి చేయగలము. The difficult to make when the data is fraction 1 to 1.3 ఉంటే ఇది చేయలేము. This is the summary. This is the basic biostatics answer. So in the main example, you give the చూడండి long questions. Describe the various terms in usual biostatistics. అంటే మనం వాటి గురించి రాయాలి. Explain the different types of sampling and techniques రాయాలి. Given అకౌంట్ రాయాలి. Explain application అంటే రాయాలి. ఇక్కడ దాకా డౌట్ ఏమైనా ఉంటే అడగొచ్చండి. Open for all. First time the statistics class. This is the first time the statistics class, sir. Okay. I have no idea about this topic. Okay. What I am telling you are understood? Yes, sir. Only Lavanya. And so many people is there, Uma and Lakshmi Prasanna, Lavanya. All of you, Yes, all of sir. you. Any doubts you ask me, then you have to write in your main examination. Okay. It's the mean, median, and mode. This is the most important chapter. It is most important. It's purely statistical part. This is purely statistical part. Measure of central tendency means mean, median, mode. So mean means most of the popular measure of the central tendency is the mean world of average or mathematical average. The mean is statistics deferred arithmetic mean. It is the central value is a set of number in data set. Continuous data. So the formula means that sum of variables by number of variables. 10 ఉన్నాయి అనుకోండి, మీద 10 తీసుకుని by 10 అని రాస్తాం. అవునా కాదా? It is average. Average means mean. The simple mean. చూద్దాం ఇక్కడ. Simple, just small part of a whole. For example, we need to know how much of the people food in a year. We need to survey over 300 million people. Instead, we'll take a fraction of 300 million. The fraction of is being considered as called simple. The formula to the component summation of x by n. So Greek symbol mu is presented by mu is the value of population mean. Summation of mu is called summation of x by n. Where summation of x is the sum of all the population, individual of the population. A single value that represent entire set of data. Merits and demerits of the mean you have to study here.
means of the type. There are so many means are there: arithmetic mean and weighted mean, geometric mean, harmonic mean. What is arithmetic mean? It is also referred. It is also referred as arithmetic average. It is calculated by summing all the observations and dividing by the total numbers. ఇప్పుడు అదే చెప్పాను నేను 10 ఇస్తే 10/9, 9 ఇస్తే 9/9. Weighted some values contribute more than mean than others. In this value, variable multiplied by its weight and products is totally divided by the total weight. Geometric mean, this is a new one to you. It involves finding the product of all observations, calculating nth root of the product of the observation. What is nth root? The n indicates the total number of observations in the geometric mean calculation method, complex compared to arithmetic mean and geometric mean. Generally, arithmetic mean and geometric mean is commonly used in investment scenarios. And arithmetic mean and geometric mean scenarios are investment only when the observations are sample exhibit depends on significant function. Harmonic mean formula and approach are quite different from the other averages, as total number of observation or values are divided by the sum of the reciprocal observations we are taking here. RMS root mean square calculation with the arithmetic mean squares of the value of the set obtained gives that the calculation of mean. So see here. So calculation of mean for ungrouped data. ఒకసారి ఎన్నునే కౌంట్ చేయండి అమ్మా. టోటల్ నెంబర్స్. అందరూ చెప్పాలండి. అందరిని అడుగుతాను ఇప్పుడు. ఇది ఇప్పటిదాకా డిస్క్రిప్టివ్ ఉంది. 14. టోటల్ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి నాకు. సరే. Along with 0. The screen is How many numbers is there? 27. 15 is there in first question. Total 20 numbers is there. I am calculating total. I am additioning by 88 plus 82 plus 82. Total I am summing by 20. That in 1660 by 20 it is 83. The percentage of student class is 83%. Clear? Yes, sir. This is ungrouped data. Now I am taking grouped data. Grouped data means xi, fi, xi. See here. I am taking this one example. 11 into 3, how much? 33. 14 into 6. 85. Very good. 17 into 8. 136. కరెక్టేనా? ఇక్కడ ఉన్న చెప్తున్నారా? 20 into 7. 140. 6, 3, 9, 9, 16, 24. This is totally, you have to check this is total 393, correct or not? Correct, sir. Correct. So formula is 393 by 24, that is 16.4. అంటే మనకి ఇక్కడ మనకు మామూలుగా జస్ట్ డిజబుల్ దిస్ వన్ డ్రాయింగ్స్. మనకు మామూలుగా ఇచ్చినప్పుడు డిస్క్రీట్ నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ గా టోటల్ చేసేస్తాం. ఇట్లా ఈక్వేషన్ పాయింట్ లో ఇచ్చినప్పుడు 393 by 24, that is 16.4. So some example of calculation of mean: 9, 6, minus 3, minus 2, minus 7, 1, 8 ఇచ్చినాడు ఇక్కడ. సో 8 by total number 1, 2, 3, 6. 8 by 6 is 1.3.3. సో ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10 అంటే 55, 50 by 10, 5.5. Mean of the first even natural numbers, and natural numbers 2, 4, 6, 8, 10. 5 ఇచ్చినాడు. 6, 6, 12, 12, 20, 30. 30 by 5, that is all. Clear? Any doubt? మీన్ అర్థమైందా అండి? Yes, sir. అండ్ Finally, you get the average of the given value. అంతే, యావరేజ్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ పోతున్నాను అన్నిటికీ అంతే. ఇదంతా యావరేజ్ చేసుకుంటూ పోయింది. ఓకే. Then median. Median is the middle value of the data set arranged in the ascending or in the descending order, as the median is established by the
position of several number, it is unaffected is the size of the greatest values and increases. The median is centrally located values, split the distribution to two portions. So 50% observation will be smaller than the median and the other 50% larger of the median. ఇక అదంతా నేను పోవట్లేదు. Calculation of median individual series ఉంది. So in individuals, the steps required to determine an individual series. N plus 1 by 2. Median is n plus where n is the number of items. See here. Example, odd numbers. ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి ఆడ్ నెంబర్స్. ఎన్ని ఉన్నాయండి ఆడ్ నెంబర్స్? 5. Screen. టోటల్ చేస్తున్నారా? ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి మీరు నాకు. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవి నెంబర్స్? 4. ఇప్పుడు ఎన్ని నెంబర్స్ అండి? రౌండ్ చేసి ఎన్ని నెంబర్స్ ఇవి? 6, 7. డోంట్ టోటల్ ఇట్. టోటల్ చేయకండి. ఎన్ని నెంబర్స్? 7 members. 9 నెంబర్స్. Ah, 9. So my screen is edge of the screen is not visible to me, sir. Okay. Now visible. Yes, sir. Yes. So 9 numbers is there. So suppose in 9 numbers, so 9 numbers. So in 9 numbers, even 9 number is even number or odd number? Odd number. Huh? Odd, sir. Odd. Odd number. So here median is 9 plus 1 by 2, that is 10 by 2 is equal to 5. 5 is the, what is the fifth number? 1, 2, 3. Ascending and descending లో రాస్తే ఆన్సర్ is 17. ఇట్లా రాయకూడదు. ఫస్ట్ అసెండింగ్ లో Okay. లోయెస్ట్ నెంబర్ నుంచి హైయెస్ట్ నెంబర్ రాసుకుంటే ఆన్సర్ ఈస్ Ascending. 17. ఆన్సర్ ఇక్కడ 17. రాసాం. ఇక్కడ చూపిస్తా. ఇగో ఇట్ ఈస్ 1 by 2 ఐఎమ్ టేకెన్ హియర్. క్లియర్ కనబడుతుందా? Yes, sir. Okay. Here the middle value is 17, so that the observation greater than or equal to 17. So that is the we are writing here. Even numbers ఇచ్చాడు. ఇవి ఇప్పుడు చెప్తా చూడండి మీకు. ఇవి ఎన్ని నెంబర్స్ చెప్పండి నాకు. 10. 10 అని ఇచ్చినాడు వాడు. ఇచ్చిన 10 ఇచ్చినాడు. సో 10 ఇస్తే ఏం చేయాలా? మిడిల్ నెంబర్స్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ అసెండింగ్ డిసెండింగ్ లో రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ రాసుకుంటే 24 ప్లస్ 25 by 2 అంటే 10 ఇస్తే మనకు రాదు. అట్ట 5 వస్తుంది కాబట్టి 4th అండ్ 5th అట్లా తీసుకుంటే 24.5 వస్తుంది. అర్థమైందా? Okay, sir. క్లియర్? ఎనీ డౌట్? No doubt. The median of the important characters, the middle of the sorted set of numbers. To determine the median and first and sort and arrange the values of the data set in order of magnitude. The median is computed differently in the case of the odd and even. The median is computed differently in the case of odd and even numbers values in a data set. The median is not sensitive outline central tendency when the extremely large or small value of data set. Merits of the median. So see how to see all the merits of the median. In one of the easiest and widely used measure of central tendency. Some of the merits of the median as follows here. Simple, it is one of the simplest measure of the central tendency. Unaffected extreme values. The extreme values do not affect the median of the series. Graphical representation can be presented graphically. Appropriate qualitative and ideal of demerits కూడా ఉన్నాయి. ఒకసారి చదవండి. What is mode? What is mode? In statistics, mode is mode or model. Mode a corrective value is that observation happiness at the maximum or highest frequency of set of the data. The mode of unimode, bimode, and trimode or multimode. Mode is defined as the value of the sample or data which has the greatest or largest frequency density of the frequency table. The class having highest greatest frequency is called as model class. మళ్ళీ అడుగుతున్న మిమ్మల్ని నేను highest class.
highest. హైయెస్ట్ నెంబర్ చెప్పండి అమ్మా. 20, హైయెస్ట్ నెంబర్ sir. డబుల్ నెంబర్ చెప్పండి. Same double numbers. 14 is come Yeah, 3 the times, 14 sir. is there simply and replacing itself. Therefore, it is a unimodel of data set. Unimodel data set అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ సపోజ్ ఒక నెంబర్ 2 సార్లు ఒక నెంబర్ 3 సార్లు ఇంక్రీజ్ అయితే హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏదైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూనిమోడల్ డాటా సెట్. ఓకే, Okay. దెన్ binomial mode, bimodal mode, a set of data including two models. I indicate the bimodal that this indicates the two data values are possess the highest frequencies. ఇది చెప్పండి అమ్మా, కింది చెప్పండి. Trinomial 3 numbers repeating, 2 numbers, 12, 12. 12 వచ్చింది ఇక్కడ. And 19, 19. It is also 19, repeating 2 12 times. and 19 are repeated twice in the given set. Therefore, given set is bimodal set. Correct? Yes, yes, yes. తర్వాత కింది దానిలో చెప్పండి. 2, 7. Five. 2 repeating 3 times and 7 Five also also. repeating 3 times. 5. 5 also. This is all called as trimodal. This is Trimodal. called as trimodal set. And multimodal also I will tell you here. So many numbers. So They many consider numbers the repeating. 5, 4, 5, 3, 1, 2, 5, 4 for multimodal. చెప్పండి. హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏందో చెప్పండి. Highest. Five. ఏమేమి రిపీట్ అయినాయి ఇందులో? 1 రిపీట్ అయింది, అవునా? Yes, Three. sir. 2 times. 3 only రిపీట్ repeated. అయింది, 5 repeat. 5 is 4 కూడా also రిపీట్ repeated. అయిందమ్మా, 4 కూడా రిపీట్ అయింది, 4 repeated. 5 6 రిపీట్ also అయింది, repeated. 6. 6 ఆల్సో రిపీట్, ఒక 9 ఒకటే రిపీట్ కాల. Yes. NCR is multimodal. NCR is Yeah, multimodal. multi-model. The most frequency occurring is the data set. The data set is value occur more than one or many items is that the data set with a two or more models. This data can be distributed bimodal or trimodal or multimodal. Merits of the mode. Mode easy to calculate. It is not affected by experiment observation. Mode can be calculated from grouped efficiency distribution of a class demerits in mode. Mode is not rigidly defined. Compared to mean, mode is affected a great extent in fluctuation samples. It is not suitable for algebraic treatments. Relationship between mean, median, and mode. What is mean? See here. There are three measures of tensor tendon values closure by the three relations, also empirical relation. 2 mean plus median is equal to 3 median, or mode is equal to 3 median minus 2. This is the most important formula of relation. 2 median plus mode is equal to 3 median. 2 mean plus 60 is equal to 361. Just as ఇచ్చాడు మోడ్ 60 వచ్చిందని 60 రాశాడు, మీడియన్ 61 వచ్చింది 61 రాశాడు. మీన్ ఎలా కనుక్కోవాలనడానికి వాడు వాల్యూస్ రాశాడు అంతే. అర్థమైందా? Just given the values and substituted here. Yes, sir. మోడ్ వాల్యూ ఇస్తే మీ మోడ్ మీడియన్ వాల్యూ ఇస్తాడు, ఏదో ఒకటి కనుక్కోమంటాడు. క్లియర్? Yes, sir. Phone కావాలంట. Based on the properties of that idea, the measure of central tendency had been selected here. Your symmetrical distribution of the continuous data. All three measures of central tendency hold good, but most of the times analysts use the mean involves the values in the distribution broad data set if the original data is the choice of the measure of the central tendency. Any doubts is up to there? Clear, sir. Okay, measure of central tendency. So in the measure of central tendency range means lower, ఇచ్చిన దాంట్లో lower value and higher value. So the range is implicant measure of variability, really easy to calculate. Range statistics is the difference between highest and lowest values. The range calculated by subtracting the smallest score from the largest score. Range offers straightforward measurements, data to spread the variability. The range statistics simple and straightforward calculate. The limitation because only takes the consideration of the maximum and minimum values across the data set. Range is maximum value minus minimum value, highest value minus lowest value. Identify maximum value in data set, lowest value in the data set, subtract the maximum minus minimum. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, in the lowest ఏది, highest ఏది?
Highest value is 95, sir. Lowest is 77. 64 is there. 95 minus 64 is equal to 31. 95 minus 64. The range ఏంటి అప్పుడు 90 minus 64 is equal to 31. కరెక్ట్ అనాడా? Yes. రేంజ్ ఇన్ గ్రూప్ డాటా చూద్దాం చూడండి. 10, 12, 10, 20, 20 ఇక్కడ చూడండి. అప్పర్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? Upper అప్పర్ class, క్లాస్ ఇంటర్వెల్ 42. 50, లోవర్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ 0. అవునా? Okay. So the range is 50 minus 0 is equal to 50. Don't take the frequency. Take the class interval. ఇట్లా బాక్సులు ఇచ్చినప్పుడు హైయెస్ట్ వాల్యూ అన్నప్పుడు 50 తీసుకోవాలి, లోయెస్ట్ వాల్యూ అన్నప్పుడు 0 తీసుకోవాలి. క్లియర్? 0. Yes, sir. Merits. It's the easiest to calculate, simplest and understand. Even a high beginner is one of the measures which are rigidly defined. It gives a total picture of the problem even through the single glance. It is used to check the quality of a product, quality control. Range plans important in preparing orchard. This quality maintained. Demerits ఉంటాయి ఒకసారి చూడండి. Then variance. The variance is also known as the square deviation. The term first defined by R.A. Fisher, Ronald Fisher, 1913, is important measure of quantitative analysis, biological and agricultural fields. The variance is defined square of standard deviation. That is, we can take this square to calculate the variance. The deviation of the variables from the mean squared and the added. The sum of the squares of the deviation divided by the number and the observation to get the values of the sample. The method has an advantage over the mean deviation because the sum of squares of the deviation is always positive. Hence, the variation is also defined as the mean of square deviations. Variance is a measure of how data points differ the mean. Variance means to find the expected difference, the mean from the actual value. Variance depends on the standards deviation of the data set. The more the value variance the data is, more scattered from the mean, low or minimum, less than scattered from mean. Therefore, it is called as spread of the mean. So S square variance is sigma. Most important formula, S square is equal to summation of x square minus summation of x square by n minus 1. X is value of each variable. S square is square of value. Summation of x, sum of the values. Summation of x, summation of x square and the sum of the square is the value of the all the variables. N minus 1 is equal to total number of variables minus 1. Merits. It is easy to calculate. It indicates the variable clearly. Variance, most of them informative along the measures of dispersion of the population. Most frequently used measurement of the variation data, especially with normal and binomial or Poisson distribution. Standard deviation అంటే SD అనాలి, S అనకూడదు. Standard deviation means SD. Standard deviation is simply square root of the variance, root mean of square deviation we are taking here. The standard deviation measurements taking here, this is useful and interpretable statistics because the square root of the variance, recalling the data variance of the average square difference, standard deviation back into the original units of the measure, descriptive statistics in a study. Scientists virtually always limit standard deviation. Standard deviation, therefore, mostly commonly S is equal under root of S square. S and a standard deviation, root and a value, S square and a variance. So it is based on all observations. Helps the correlating comparing the different samples. Help the finding suitable and size of sample. ఎలా శాంపిల్ చేస్తే ఎలా చేయొచ్చు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అనేది మెరిట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ బేస్డ్ ఈజీగా చేయొచ్చు ఎస్ స్క్వేర్ లో. సపోజ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 12 అంటే 2 into 3 అలా చేయొచ్చు. ఇట్స్ మోర్ రిజిడ్లీ డిఫైన్, లెస్ ఎఫెక్టివ్ ఫంక్షన్ శాంపిలింగ్ ఈ రకంగా చేయొచ్చు. Standard error. So the difference between sample population measured by statistics known as sampling error, we can write sampling error SC. It indicates how different the population means likely to be a sample mean. It tells how much the sample mean, where to repeat studying, use new samples here. Single population is equal to S by root n. This is the standard error of the error. You can take that. So correction of the correction of the variation. Sorry, coefficient of the variation CV. Coefficient of the variation we have to formula is called CV is equal to S by X into 100. S and the standard deviation.
and standard deviation, x bar and mean. వచ్చిన values మనం ఇందులో substitute చేసేస్తాం. It is defined as a ratio of the standard deviation of the mean. The coefficient of dimensionless quantity and unusually given percentage helps the compare to two data basis on the degree of variation. The data set have the different units. Best of a comparison between them by using composition of the variation. Merits and demerits you have to take care. Importance of measures of dispersion. Most important, comparative study. Mean deviation gives the single value indicating the degree of consistency of uniformly distribution. The smaller of the magnitude of the dispersion, higher is the consistency or uniformly, and vice versa. A small value dispersion means low variation between observation and average. Control the variability. Different measures, dispersion provide the data variability from the different angles. And this knowledge known prove helpful in controlling the variation. Basis for the statistical analysis also correlation regression testing of hypothesis we are taking here. This is a measure of central tendency. Any doubts in 2 units? Ask me. So many formulas are there. Hello? So many formulas are there, sir. Based on the formulas only. You can write. Sir, They will ask. They will ask only merits and demerits. They will ask the generalized things for first and second units. Okay. okay, sir. From third and fourth units is most important. That is chi-square test, unit test. That is the most important there. In the third and fourth there, chi-square test, degrees of freedom is most. How you can null hypothesis, alternate hypothesis, how you can constituent test. This is totally practical test. Tomorrow we can learn Okay. this. Only 1 unit we can learn from tomorrow. Any doubts? Okay, Ask me another 5 to 6 minutes. I will clarify your doubts. So from these two topics, these 2 units, how can we get the questions, sir? Like only say some topics of statistics, some words of statistics. First unit you get the question, I think. Okay. Regarding basics, sir, what is Yeah. the data? What is variable? Yeah. They Yeah. ask like that. Yeah. Any more doubts? Ask me. Some mean, mode, median. Is there any regarding questions like maths questions are coming, sir? No, they will ask general questions. I told now. Only just random level. 1 to 10 they will give 10 by 10. Or Okay. even the class interval table. Only the 2 measures they will ask. Okay. Only 1 or 2 persons. Remaining persons, all of you understood, I think. Am I correct? Uma, Lakshmi, Prasanna, Lavanya, all of you understood? They are listening or they are phones? Any more doubts? Otherwise, we'll wind up today. Okay. Sir, is there any practicals on statistics, sir? No. Only practical. Yes. But you have to you have to check with your lab manual. I don't know what they written practicals. I don't know. Okay. It will be there in the first semester. Practical is there, I think. Am I correct? Yes, sir. Biochemistry has some practicals regarding that, sir. First semester biostatistics is there? No. No, sir. No, sir. In biochemistry. So say compulsory in the textbook is biostatistics is there. So biostatistics practical also is there. Compulsory. 1 or 2 units. Okay. The practicals also conducted by Vijay. Practicals also? Taking the classes by you only, sir. I don't know. Your head of the department will decide.
Tell me. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. ప్రాక్టీస్ Thank you చేయండి, so much, sir. చదవండి. రేపటి డౌట్స్ రాసుకొని రండి. థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్స్ రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. Okay, sir. రైట్. Thank you. Thank you. రైట్. No.